focus on the fast backswing. In order to make a faster backswing, what do you think you need to do? Make a faster backswing. In order to actively start the backswing, you have to use the body. Okay? With the arms, it's hard to move it fast. So you have to use the body, particularly the right leg. You can only do so much with the arms here. You have to use this action using the leg. But give me the fastest backswing you can make. Okay? And then from there, try to swing hard on the way down. So don't worry about the posture and everything. Just your goal is to move it away and then toward actively. I watched an older video that we did, like an older session, and you said like my arm was supposed to be super tense. They're supposed to be loose. Yeah, but still, if your club head is heavy, you should be able to control it. But if you go too relaxed here, you lose the control. So use the whole body and also the arms, but your goal is to move actively, fast, and then throw. Okay? It is too heavy for you. Yeah, I can see that you are struggling with the club head. That's too heavy. So your goal is to make really fast backswing motion and then connect it to the downswing. So you have to figure out how to transition from backswing to downswing. Okay? But your prime directive here is making faster backswing and connect it to the downswing. Yeah, it did not register. Sometimes this happens. I see the tendency of sitting down in the backswing here. So, in order to kick this, your right side should actually go high. Yeah, you have to support your body well with your right leg. And try to hold the club a bit short. So hold in the middle of the grip, not at the end. Yeah. And after hitting the ball, what's the finish? It's just a swing like this. Try to throw hard. So go active here, active, and also on the way down, try to use the whole body and then swing hard instead of your swing is too peaceful. Okay, so wind up and then image that you are really angry. You want to hit somebody really hard with the club. Sometimes you need to have that kind of bad image. And then again, make sure you do not drop the club head down too much. So if you image the swing plane here, this serves as the lower boundary of the club head motion. So you have to stay up here and then go instead of dropping this behind. When you drop this behind and then you use the body, shift the body and then try to swing like this. Instead go up here and then. I have two different backswing thoughts. One is this, or I have two different swings that I wonder about. Like one is kind of more of
the other one is this, like the flipping action. But I think I'm doing it right, but maybe I'm doing not. But like, which one is the one I'm doing? So currently you try to keep the face closed here. So you go here, going this position here. You have to go more this way here, and bring the hands higher. Let me. Still try to bring the club more this way here. So I will align it this way. Image that you are moving the club more this way, okay? Not going inward, but more this way. Which one should I do though? Like, should I do this first one, or should Yeah. I do this? Instead of starting the backswing using this motion here, Yeah. go more this way here, Okay. okay? And then you're going here. Okay. Yeah, hit that button. So I have this kind of image here. This side you have to keep it high by raising the right hip here and stand sort of tall here without going this way, but by lifting the right side, stand tall, and as if you go high and then drop this. High and then drop using the potential energy. So in this way, your hands went in this way here. So the reason why you lost the ball is to see the red arrow. That's the direction of the club head motion. Here, and you're turning this way by pulling it this way here. It's coming inward. Instead, throw the head, and then hands will follow the club head motion here. Instead of bringing this in like this, throw and follow. So your job is to throw the club head fast, deliver the club head to where the ball is, and then just follow instead of try to pull this in. It's the ground hit. So you hit the ground. So try to deliver the club head to where the ball is. And then let the club head keep going there where your hands are just following. Okay? And then delay opening of the body here. So your interest is not swing and then turning like this. Look at the video. At the end of the, you see, your body is swinging and just turning like this. This is not your interest. Because you have to throw the club head along the direction you want to hit. So then go here, and your goal is to throw the club head and maintain this motion here. So you have to let the club head go and follow that, and then finish it. Then your arms go high up here, instead of. So throw the club head all the way toward the target.
So give me 150 yards here. So make sure you don't hit the ground. And so both ways, you are controlling the motion of the club head here. It's not about turning the body. Throw the club head around and also throw the club head around here. Oh, that's too quick. That's you just lifting the arm here. Move this away from the body. Make a large arc. So you can feel the motion of the club head. The goal here is to move the club head around your body and then have enough wind up here using the momentum. And then on the way down and then throw the club head and make a large arc on this side here. It's not about quickly going to this position. It's moving the club head around and the club head around. And also move the hands more in front of your body. Except turning and then bringing close to your body. So again, the video. So reach out here and then use this leverage here and then hit the ball and then keep going up here instead of or here. So move this up here and then hit and up, hit and up. This is the arm motion here. Up and up here. And with there, you are guiding the club head motion. Throw here. You have to have a good large arc of the club head. Okay? You have to work with the club to promote good club head motion. Is there any other time thing for this, or you do all? Can I do this? Opening the body early. So let the hands and the club go in front of your body. So throw and go here, and then let it go. Instead of so you have that motion inscribed in your DNA. I feel like I'm gonna shank it if I don't do that. That's why I'm doing it. Like I feel like I'm gonna miss the ball. So if your club head has enough speed and then you just deliver the club head, it depends on the speed of the club head and the orientation of the club face. It's not about your body. And then also near the impact, if you try to manipulate it, it's too late. And it only affects the impact condition. So your goal is to go up here and then generate good speed here and using that, throw all the way. And in that process, you have to avoid hitting the ground early. Okay? Still, the hands are coming closer. It's just you keep pulling. So your tendency keep pulling because you go here and then try to pull this here. We don't have a camera on this side, so we cannot see that. But let's try to do this. Let's go more outward here. Okay,
try to throw the club head more outward. But the bottom line is, as you swing coming down, and if your body turns like this, you keep pulling. Instead, throw, let it go. So you have a good image of something like this here. Let it go. Okay? So let the club head go, and you follow, and then finish instead of. Yeah, I can see that your initial motion is when you start the downswing, no matter what you do here, you go up, and then your initial motion is coming this way here. Pull this in here. You're turning this way. Go up, and always you're pulling the hands close to your body and turning this way instead of just maintain this motion here. So let's do this. So when you do initially here, so from this position, if you go comfortably up here, comfortably up, and then bring this down here, go up and down, go up and down here. Remember this path here. Okay? And then actual swing, go up and then follow that plane and then hit, then that's all you need. Instead of go up here, pulling this, the hands close to your body and then spinning here. So remember the club head path on the way down here. Go up, coming down here. If this is comfortable backswing motion with the right side well supported here, then from there, if you're comfortably coming down here, this is the path here, this is the impact position. Let it go, it will happen like this. Instead of go here, then pull this inward. What's the swing weight of that? So actually this is a bit too wide, so let's square this. So this is the direction you are moving the club head all the way down here, okay? So go up comfortably up here and then come down, and then let your body know the downswing path. That's not just coming from your arms, but it should be coming from the lower body motion here. Oh, it's too quick with this motion here. By using the leg, you are lifting this up and then coming down here. Using the right leg, push this and then bring this up. Still, when you turn the right side here, you're just turning like this. That's why the hip is moving backward. Try to push the ground with the leg action here. Bring the hip up. And then with that, also that motion is not quick body motion going here. You have to actually allow the club head to hold this position, right? So the timing is all dictated by the club head motion and go up here. Instead of a quick motion, like quick body motion, you're moving the club head around here to this position and then come down, bring up and then come down. Still, this is not moving at all. You're just doing this here. Here, push. So
set up position here. Hold my, try to pull my hand up. No, by turning, as using the backswing motion here. Yeah. Again, so in order to do this, you have to bring the right hip up. Okay. With that, the pelvis is inclined here. The turning this way instead of turning flat. No, it's not flat. No, it's a sliding. Try to turn this way. Yes. So the right side goes high up, left side goes down. With that turning here. Yeah. With that, you are simply flexing the elbow, then your hand is already here. You want to lift this. From here, you turn and then just to flex the elbow, then you're there. Sure, that's simple. It is that simple. And then also the motion again, is a bit low. So here, as you go up, with this good support from this side here, and then just flex the elbow, then you are already here. No need to do anything here. It's so simple when I look at you do it. Yeah. So in doing this, the goal is moving this club head here. The timing should be for the club head motion here, all the way here, instead of quick body motion here. The body drives the club head. So your goal is to move the club head up here and then coming down, go up and then coming down, using the body. You may have to go a lot lighter club. And also when you turn your face, go to the setup position. Image somebody is holding your hairs here. You're held here. Then when you turn, your face will turn this way. Turn with. So you're lifting the chin a little bit. If the face goes this way, automatically you will bring the right side higher. But you have the tendency of turning this way and then the head is going this way here. Like keeping my head down on the ball. So here, again, the hairs are held here. When you turn, you're going this way here. Even the head is turning about the spine axis. Turning this way here instead of going. So when the head turns this way, naturally this side goes a bit higher here. A lot easier to assume this position. So by using the body motion, all you do is flex the elbow and then bring it up here. Bring it up here, come down, up here, come down. This is actually coming from the body motion because your arm only does elbow flexion. So in doing that, as you have to move the club head. So feel the club head motion in that motion. So in your case, intentionally extending the body a bit in the backswing, that may be better. So. Oh, like doing this? Like moving my head? Because you are collapsing here. So instead, if you extend your body a bit up, that may be better. Currently you are collapsing too much here. Just extend, then you stay high here. So from there, simply bring it down and hit the ball. Yeah, that posture. That looks, for me, that looks a lot more comfortable. And then that's just the arm lift, but you have to use the body here. So the body turns, brings everything up here. If you don't move your arm here, then you will just keep it in front of your chest, right? This happens here. When you don't use the arms, then all you do is just flex the elbow. Use the body to start. It's too low. The hands are too low. So the hands have to move more this way here. Hands have to lift it here. And then the club will point away. Then this should be
well supported by the right side here, go to this position. And then using the height here and then coming down and then just hit the bone. Okay? So what happens is in your tendency here, the club head is heavy, but you try to go low here and then a lot of rotation. Then here, you have this tendency here, pull the hands in. But go high up and then throw, high up and throw. Throw the hands toward the target. That way you can maximize the leverage. Yeah. Yeah, go follow that path, okay? So it's coming down here and then you have to throw all the way. It's not coming down here or going this way here. You have to, because the more, what? Yeah, so like this. So when you hold this, what matters is the end motion here. Throw, with the minimum body motion. As long as the body helps to move, the club to move, swing. This is what matters, the club speed. I feel it's, you have lead tape here? Because we made it all the same. It's too heavy for me. Even for me, it's too heavy. You're not handling the club that well. You have to go for a lighter club. Let me check the swing weight. Yeah, it's too heavy for you. It's a C 8.7. Why is I feel it's so heavy? Could be because of the shaft, but more than anything, what you have to practice a lot is controlling the club head motion here. It's not about body motion here. You have to control the club head motion well. Because the whole purpose of this is to move the club head well, right? So you have to put a lot of effort in controlling the club head motion, moving the club head. This is a bit too quick here. So give enough time here and then throw. No rush. If you see how your downswing is quite weak and peaceful here. Look at the video here. Go here and you're just doing this instead of as if you are throwing a frisbee actively. So you have to add the active motion. But currently you just turn here and then turn and then drop it here. Turn and drop it here. Again, watch this. Go up here and then instead of go up and build the wind up and then throw, actively throw.
keep swinging back and forth, and then feel the motion of the club head. And use the body muscles to drive it here. It shouldn't be coming from your arms only. Use the body and throw, throw, throw. Yeah. Yeah, you have to develop good club head speed. And in your pressure routine, you can have 1, 2, 3, active and throw. This is your pressure routine. Feel that rhythm and then go to the ball. Move the club head around your body. That's the key. Yep. So more than anything, keep the ball toward the target or slightly left, okay, but not pull too much. That means you have to feel the club head motion and then let the club head go and then do the job. So swing back and forth and then feel the club head motion. So here, in your motion, your club motion, body motion, all synchronized here. So it's just the turning as one piece here. So basically, your swing is like this. But you start the backswing with the body, but eventually you have to add the arm motion here. So it's not these coming together and turning like as one unit here. You have to add the arm motion. On the downswing. Yeah. So that way you are throwing. But currently everything is synchronized here. This is turning the body and moving the club at the same time here. Instead, On your right grip, where do you grip your middle finger? Is on the bottom where this logo is? if you wanna hold it a bit short, then you go this way here. It's basically shaking hands, right? And then keep the trigger finger a bit longer so you can lift this easily. Currently, you are holding it like this. Bring the trigger finger a bit longer here. So this will lengthen the leverage here so you can easily lift this. So it's the downswing turn is not synchronized turn just like this. Then your arm motion is limited to your body turn here because these are turning together here. I know, but I feel like I'm gonna slide. That's Instead, I think if I can get to the right position at the top, I'll feel comfortable. so here in the backswing also turn this way and then add the arm motion here, additional arm motion. And on the way down, start the turn with the body and then you have to throw here. That's why you need to use something light so that you can release it like this. But currently, because it's heavy, you go together, 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 together. So the speed is limited by your body turn and then in one piece. Instead, throwing. Okay? So you should be able to throw so that you can add the arm motion there instead of just the turning as one piece, turn like this. So have the image of throwing the club head actively to the target. Throw the club head.
So you tend to hit the ground, so you have to the swing plane is the lower boundary of the club head motion. You shouldn't go below that. You just lifted it with the arms. Okay, yeah. Use the body, yeah. Does this look like a good position at the top? Mm, mm, Is that okay? But from there, on the way down, instead of dropping and turning together like this, you really have to throw the club. Hit the ground. First shot. So you have to really, from here, you have to really let it go along that path and then let it go here instead of dropping and turning here. Still turning together. By using the left hand, actually throw it to the screen. See how it goes. Using my left hand? You have to throw a lot faster than that. You really have to throw by using this motion here. Instead of, again, just a turn and then let it go, you have to intentionally throw this. Use the body well. Body well. You have to use the body well. Then throw. Late. Way late. You have to develop speed here. Here and then release here. Now you lost it too early, so it went down. While swinging actively, but you have to release it when the hand is here so that the disc goes forward. Whatever. But that will go probably about 30 yards. Give me a 300-yard one. Use your club. Now you have to be really, you have to focus. Your job is to throw it hard forward, not just to lose it like that. So here, if I want to throw this, I'll basically use the motion here. Using the speed here, develop speed and then let it go. But in your case, because you're just turning the body and dropping the arm together, so here, you're not putting any effort from the arm here. This is your main swing pattern here. Again, give good wind up here using this. But still have enough speed generated on the way down, and then you release at the bottom here so that it can go that way. So you have to use the body. So that's good because it seems you put more effort here, but you lost it early. So just control the timing, but give good effort. Yes, it's better now. But you should be able to control the direction, release the
Still, it's a bit early. It's way late. No, you should not make that kind of mistake. You have to, at least you have to have just a narrow time window where you release. So it should be reasonably consistent. Now let's use the right hand. Try to have a forehand throw. So here, in order to throw this with the forehand, then you have to use this acceleration here. Okay? You have to use the whole body to throw that. So you have to activate these muscles here. So with that, you're throwing actively. So use the body, give a preparatory motion here, feel. Still late. But remember, you're throwing this. It's not just releasing with your body turn here. You have to use the arm here. Swing here. Okay? You have to really throw this in the end using the arms and throw. Instead of just turning the body and then you release early or late. Rather, you're using the arm and throw. While the overall motion is coming from the body, but in the end, you have throwing motion here using the arm. Focus should be on throwing and not my body. Use the body and start this, and then ultimately, in the end, you have to use add the arm motion and then throw the target. No, you have to have the sense of the target. You know where the target is. Then you have the image of throwing it to the target. It's too loose. It's too loose. Just holding it is too loose. Hold it here with good control here. You have good hold here. Swing, and you're throwing there. Okay? Instead of holding it like this. Then it's coming from your body turn. Better. So you should be able to really throw, and you should be able to add the arm and upper complex motion here. That's perhaps because the hands are coming too close here. You have a quick turn here. Instead, in order to throw, this has to be extended and let it go. You can use the whole body. So again, let's go back to your club. When you swing, you have to throw the club head, okay? Throw the club head instead of just turning and dropping. Could be because from your early stage, you were using a heavy club. So you were handling a heavy club, so you have to use the whole body and then moving together. But it's always better to use a bit lighter one so you can easily control it. So again, so when the whole body is turning together, the arm is turning together, you turn and then drop here, then the timing is dictated by the body turn here. Wait, we'll say that again? When you just turn everything together here, then you can have a bit early
impact or late impact. Basically, you have a late impact Yeah. because the ball is always pulled this way. But at the end, if you add this arm motion here, this adjusts the timing. While your body is turning this way, but using the added arm motion here, you're basically guiding the club head toward the target here. Throw more in front of your body instead of dropping here. So keep the hands higher on this side. Swing and go here. So guide the club head correctly and then throw. Yes. Yes, 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 yes. Yes, you see, the club head motion was better. Now it's going slightly outward here. So what happens is when you just turn and drop here, the club head comes down and hits the ground. You pull this. But when you try to bring this a bit higher here, instead of dropping, then it has better impact. So this is the longest one, 154. Good. So again, feel the club head motion here around the impact point here. Your goal is to move the club head this way here, have good impact, and then continue this motion here, right? Instead of just to go here and then try to pull this in here, your goal is to move the club head here, come down and then hit the ball, and then throw the club head this way here. Have that imagery. Don't ask, you have to figure that out. The club head pad, you have to have the right club head pad. Yes. Keep it that way. Pay attention to how your club head is moving. Okay? Pay attention to how the club head is moving. The worst you can have is drop this and then body turning this way here. You are dropping it. You are not adding any speed because you're just turning with the body. Okay? So that the last two shots were really good. So your goal is to, again, this is sort of a way of imaging this, but essentially you want to bring this way here, right? Throw fast here. Then you go up here, and on the way down, you're going this way, and then make sure you create that path here. So then go up and then come down and then continue. Go up and come down and continue. You have to remember this motion. We go all the way. Bring this up and then feel the club head path. So when initially, so you're here. If you want to hit the ball that way, you can certainly practice this path here, right? But at the same time, you can go all the way and then come down that way
all the way come down here. You have to feel this pad there. But, I'm going inside. but you just go and then you don't really guide the clip head correctly. Okay. You just go and then turn and drop. Again, the whole purpose here is moving the club head correctly and then hit the ball nicely. So then you have to guide the club head. So image the pad, club head pad. That'll give you, what you intend. Yeah, swing hard, swing hard. Let it go, let it go. Yes, yes, yes. You can do it. You can do it. This time you kind of threw it. It all feels kind of similar though. Throw this. The practice swing you had was let it go, let it go. That's what you need. But no matter what you do in the practice swing, oftentimes in your actual swing, what happens is you go here and then come this way. So you're not maintaining that. But the intention try to throw the club head hard. Club head hard toward the target, not pulling in. This gives a probably better launch angle here. The launch angle. The launch angle is a bit low, 18 degrees. But now you're crossing 150 line here. So gradually your shot is getting longer and longer. So keep working on the club head motion. Image the club head path that will give you what you expect. And then try to lift the club a little bit. Do not drop it here. So go up here, drop it in front of your body here. Try to lift this up a little bit here and then let it swing through. You have to support the club so it doesn't drop too much. This is also about 19, close to 20 degrees. Good. The launch angle, middle of the left screen here. Like, what is it supposed to be at though? For men, it's about 23 degrees, but yours is almost about 19 degrees, about 20 degrees. But let's keep it around the 20 degrees. At least 20, and then, so all you do is just guide the club head, move the club head up here, and then let it go. Just pay attention to the club head path you want to generate. Okay? Forget about the body posture. It makes it too complicated. Okay. So your goal is to move the club head around and then let it go. Move it around and let it go. Again, image the club head path. This time you turn the body too early. So go up here, you turn the body too early, so this is pulled in again in the backswing. You see, you go up and you are turning this way with the right knee bent and you're going this way here. Instead, if your goal is to move the club head here, where support on this side here, just to come down,
bring it up here and come down. Make it really simple instead of adding this motion here. When you add, as soon as you add this motion, you're altering the clip head path. So the clip head shouldn't go too flat here. So move this along this path here and come here. Still you have well connected alignment here. And then bring this down and then here. This is all matters, right? And then in doing that, if you go here and add this turn, it goes flat, it alters the path. So go up here and then make sure you're delivering it here. Bring it up here. And then in the process, just speed up the clip. So essentially what your arm does is a fold and extend, fold and extend. This should be okay. Yep. So when you either hit straight or slightly left, that's okay. But you have to eliminate that two shots going left quite a bit. Okay. If you keep the scatter like that, the rest here, that should be okay. So again, pay attention to the clip head motion. Your goal is to deliver the clip head. Turn the body, turn early. So generally, the reason why you have to turn the body early is because you feel the clip is heavy. When you feel the clip is heavy, then automatically you turn the body first to drag it here. So when you throw this well here, using the momentum, you're going high up here. Go up and wait and then throw. But if you go this way here, to try to turn, you are dragging this. Bring this a bit higher, let it go, higher, let it go. Okay? The worst is just the turning the body early and then pulling this in. Yes. Release the clip head, release the clip head. Again, body turned early. So you go up here and then keep good wind up here. Wind up at the end, you should not turn early, but rather wind up, maintaining this posture and then throw, then open the chest near the impact here. So you have to start the downswing with the closed body posture instead of quickly opening. But generally, you see, now most of the shots are going over 150, which is good. Because I told you I had two swing backswing shots. So this one is my first one. Bring the hands high. Bring the hands high. So one thing, you should not allow the clip head collapses here. So go up here when you start this way, but if you allow this to go down here, all you can do is just come this way. So when you keep this high up here, you can bring this down here. But if it's go low here, either you let it go outward quite a bit, or if your body turns early, this is following and then you're pulling this. So the benefit of keeping this a bit higher here is when you go high up and then dropping this is not a problem. But when you drop this too much here,
But still, your goal is to deliver the club head to the ball. So fold and extend and throw the club head, throw the club head. Do not open the body early. That direction is okay, although it's a bit pulled, but still. Now, on the downswing, have the image of go here and then push this up here. Push up. Yeah, instead of pulling this in, drop here and then push and throw up. Push here? Yeah, Push yeah, push that way. So here, come down here and then push all the way here. Yes, yes. So have the feel of pushing instead of pulling in. So while you're pulling, still your body is turning a bit too early. So if you want to pull, if you want to push, then this is the push action here. So your body actually have to support this, right? But your body turns this way and then try to do this. You don't have that much effort here. Yeah, in the practice swing, try to swing hard as hard as possible. But there should be from large backswing and then swing hard, go high up and then swing hard. So that you can feel the motion of the club head. And ultimately, you have to control the club head motion well. It's a fast shot. So now, no matter what you do, the distance is over 150. So you are getting used to this motion here. What motion? Just throwing a bit harder. Oh, yeah. Because the swing plane, I feel like I figured out that part, so I don't have to think too much about guiding the. So you know the reason why we want to come up with a good swing plane is because we want to guide the club head nicely along the plane. So ultimately the goal is to move the club head, right? And then particularly when you have a heavy club, then the advantage is if it's heavy, it has more inertia. So if you can go up here and then you activate this early and develop speed, you just let it go. With that inertia, it hits the ball. You don't have to keep adding your effort whenever you use something heavy. But this isn't heavy, right? To me, it feels still heavy, but I don't know where this is coming from. But you have to control the club head motion well, okay? And then again, feel the club head motion. But ultimately, your goal is to let it go. So using early effort and then develop speed and then let it go instead of turning the body and try to pull this later. What's my main focus right now? The club head motion. Club head motion. Yep. So try to increase the backswing speed and using that, create good wind up and throw. One thing, let's try this. So if you look at the body posture,
I don't like this posture here. Yeah, I was, no one has that posture. So, It's like a reflex. so here, try to go a bit higher and then you can drop this on the way down naturally. So go a bit higher and then drop this and then let it go. My hands. So you have a little bit of shallowing motion. Okay. So in the backswing, you can go intentionally high and then slightly bring this down and then let it go. But do not go in from the beginning to this position. It's like my knee looks like it's like, you know what I mean? It's because you're here instead of kick. But intentionally try to go high and then you can drop it a little bit on the way down. That's okay. So try that one. But for that, you have to go quite steep in the backswing. And then drop it a little bit on the way down. Yeah, that is okay. And then start coming down slightly down here, dropping. No, here. Go up and then drop this side here, and then let it go a bit more outward that way. So again, so set up. So if this goes a bit higher here, okay, this is quite high, but on the way down, try to drop it a little. So I can do this. Yeah. But then when this happens early, instead of pulling in, when this happens early, the club head will go more outward here instead of pulling in. So body, look at the video. When you hit the ball, always your left instep is leaving the ground. So this is coming down here. Instead, swing and then try to push the ground with the lead leg here so that you can support this side. If you support this side, the club head pad will also go a bit higher instead of going this way here. So as you swing, kick the ground and then stand up here, okay? Instead of collapsing and pulling it inward. So again, all this is to guide the club head different ways. So swing and then kick and then stand up here versus collapsing. And then the timing, the important thing is the timing of the club head motion. If your body quickly comes up here and then this comes late, then the problem. And you tend to keep the club head closed, the club face closed too much. Your backswing, you're going this way here. Yeah, but that's what I changed that made it start going far. Mm-hmm. Because before I was doing this and I couldn't get it back. No. So go up here. Instead of going like this, that's why you keep closing here. Yeah. Come to this position here. And then turn and then let it go here. Instead of so part of the reason why you turn this way is probably try to close it.
But the bottom line, you are introducing this body motion which interferes with the club head motion. So if your goal is to just move the club head and throw, ground fetch shot here. That means that still you are spinning here, turning, is dropping here. Instead, let it go in front of your body. And then go. So assume the setup position, and then there, move back by an inch. Yep. Now you know the ball is a bit farther away from your body. You make adjustment. Yep. So always keep it a bit an inch farther away from your body. And then with that, you go up here. On the way down, you can drop this side a little bit. Bring this down and then let it go. I think people, their elbows, their left leg goes outward. Hmm. And mine comes this way. Maybe I should focus on. This is when you have good support from the right side, then automatically this appears to be more forward. But currently you're doing this. Yeah. It's a part of the reason why we have that is women have a larger Q angle. Q angle means the pelvis going this way here. So vertical line and then the pelvis line, this angle is the Q angle. So the pelvis is wider and then Q angle is greater. So you tend to have more this posture here. Still, when you go to the top position, it's too quick and then here. Make a large arc. Let the club go around and then go to that position. Around and go to that position and then throw. If you go quick here, then you're going to this position.
Okay, come back forward by an inch. So use your regular distance. Still, in order to do that, your upper body is moving this way here instead of throwing. I remembered. Let's do this. So I will show you what to do here. Wait, I was wondering if I could hear, if you could say it in Korean, so I could hear the Korean term of the same thing that you're saying. 자, 팔을 좌우로 지금 이렇게 스윙 하면서 팔을 스윙할 때는 손은 그냥 이 측면으로만 가게. 뒤로 가지 말고. 그러니까 스윙에서 쭉 타깃을 포인팅하고 스윙에서 포인팅하고 이런 스윙 느낌. 그러면 이제 몸이 거기에 맞춰서 이렇게 스윙하면 몸이 자연스럽게 좌우로 움직이는데 이렇게 스윙하다가 크게 올려서 큰 동작을 하고 그 다음에 스윙 180도 회전하는 거예요. 자. 이제 이쪽에 서서 이쪽에 가까이 서가지고 돌 때는 여기서 점프를 하면 여기서 이렇게 들어와야 되니까 왼발은 그 자리에 있고 오른쪽 다리가 또 여기까지 오니까 여기서 스윙해서 던지고 이렇게 들어오게. 팔을 스윙할 때 손끝이 같이 가서 이렇게. 지금 양쪽 이쪽은 또 왼팔이 먼저 가잖아. 자, 이쪽으로 가면서 이걸 이렇게 돌려서 이렇게 같이 가고, 그다음에 여기서는 또 이렇게 같이 가고, 이렇게 하면서 측면으로 좌우로만 스윙한다고 생각하고, 그렇게 하다가 마지막에 크게 와인드업을 한 다음에 던져놓고 스윙 해놓고 점프를 해서 반바퀴 도는 거예요. 그걸 하려면 이제 마지막에 점프하기 전에 스윙 가다가 마지막에 크게 와인드업을 할 때 벌써 몸이 왼쪽으로 와서 약간 왼쪽 무릎이 굽혀진 상태 이렇게 들어와야지 점프 키우게 하고 이렇게 점프를 높게 하고 이렇게 돌아설 수 있죠. 에이 그게 순전히 팔만 가지고 하는 거예요 지금. 그 팔이 같이 가야 돼. 손이 같이 가야 된다니까. 자, 이걸 몸을 움직여서 이거 회전할 때, 스윙할 때 요걸 달랑 이렇게 드는 게 아니라 스탠드업, 푸시, 스탠드업, 푸시, 스탠드업, 푸시, 고 업 이런 식으로. 요게 문제가 아니라 이렇게 들어가면 그냥 이렇게 돌기만 하니까 이렇게 이 다리로 밀어서 몸을 서포트를 하고 그다음 이쪽으로 또 다리 밀어서 서포트하고 그러면 뒤에 있는 다리는 이쪽으로 펴지게 이렇게 뒤꿈치 들려도 되는데 이렇게 돌아가면 안 되고 그냥 이 각도 그대로 유지하게 이렇게 가고 스윙 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 그래야 이제 좌우로 움직이는 느낌이 많이 들게 됩니다. 양손 같이 모아서 거의 가까이 양쪽 다 왼쪽도 마찬가지로 몸이 동작이 훨씬 편하잖아 이렇게 되면 이쪽도 팔 손을 거의 같이 가야지 이렇게 손이 같이 가게 리듬 모션 하다가 그다음 크게 와인드업 한 다음에 스윙하고 난 다음에 점프했어 180도 돌아가 그게 그냥 팔 이거 돌리기만 했지 실제로 힘껏 점프를 한다는 느낌이 안 들잖아.
그 마지막에 이 점프를 세게 하려면 와서 이렇게 무릎이 굽혀지고 이걸 이용해서 차려고 하는 이 차는 힘으로 이게 확 힘껏 스윙을 하는 거예요. 차면서 스윙 하고 이렇게 점프가 되는 거예요. 그러니까 왼쪽 다리를 쓸 수 있어야 된다니까 그렇게. 그러니까 왼쪽이 약간 굽혀지면서 그걸로 해서 차면서 점프를 해야지 높이 뜰 수 있겠죠. 그렇지. 그렇게 다운스윙 때 이 왼쪽 다리를 차줄 수 있어야 돼. 자, 그러면 이제 만약에 클럽을 까꿀로 들었을 때 조금 가볍게 여기를 잡았을 때 이렇게 스윙할 때 차면서 회전을 한다고 생각해요. 다운스윙 때 왼쪽 다리가 힘껏 지면을 차줘야지 이게 통제가 되는데 뭐 그렇게까지 점프할 필요는 없지만 차주면서 그냥 뿌려주는 거지. 차주면서 뿌려주는 건데 그렇지. 그걸 못하면 자꾸 스피닝만 하게 된단 말이에요. 자, 다운스윙 때 왼쪽 다리로 지면을 차주면서 던지는 거예요. 오케이. 응? 그거 처음 한 거 친구 잘했어. 그래서 왼쪽 다리를 더 힘차게 차줘서 왼쪽 다리를 차주면 왼쪽이 버텨주기 때문에 이렇게 돌아가는 스피닝 하는 걸 막아주니까. 근데 그것도 타이밍이 잘 맞아야 되는 게 만약 몸이 먼저 이렇게 확 차서 돌아간 다음에 이게 뒤따라오면 타이밍이 안 맞는 거죠. 그러니까 이걸 뿌리는 타이밍에서 다리가 차줘야 되니까 그래야 클럽헤드 스피드에 사실은 도움이 되니까. 우와 20도 넘어섰다 이번에 런치 앵글이. 그러니까 왼쪽 다리 차주기 때문에 들어 올려주는 거지. 그래야지 이제 뭔가 클럽 헤드를 좀 던져주는 느낌이 드는데 그전에는 자꾸 이렇게 클럽 스윙 하면서 떨구면서 이렇게 몸이 같이 돌아서 이렇게 들어오니까 그게 아니라 차주면서 확 던져주는 느낌이 들어야 돼. 근데 그게 이제 아주 짧은 시간이 일어나는 버스트가 아니고 그래주얼리 그냥 꾸준히 밀어준다는 느낌으로 여기 가서 밀어주면서 쭉 이렇게 스윙한다는 생각이지. 이게 점프하듯이 이렇게 들어가면 짧은 시간에 하면서 타이밍이 안 맞을 수가 있으니까 전체적으로 이 왼쪽 다리가 적극적으로 차주면서 확 던져준다는 느낌. 지금도 몸이 먼저 돌아갔어요. 클럽이 따라 나오기 전에 벌써 몸이 돌아갔는데 그 타이밍만 잘 맞추면 좋겠다. 그래서 어떤 경우든지 느낌이 이렇게 내려올 때 와서 이게 돌아가서 이게 뒤따라온다는 느낌이 들면 안 되고 이 찾으면서 얘가 몸 앞으로 나온다는 느낌. 이렇게 와서 던져야지. 약간 이렇게 돌아가는 느낌이 뒤따라온다는 느낌이 들면 벌써 몸이 빨리 돌아가 버린 거죠. 너무 찬다 그것도. 자, 그냥 쭉 가서 쭉 던진다는 느낌.
포인트는 클럽 헤드의 움직임에 있는 거야. 다리를 그냥 차는 게 문제가 아니라. 클럽 헤드를 던지는데 그 과정에서 왼쪽 다리가 적극적으로 참여를 한다는 거지. 이것도 20도, 20.24도. 그러니까 조금씩 이제 런치 연결이 올라간다. 그걸 할 때 이제 그 타이밍을 잘 잡아줘야 되는 게, 이게 점프를 잘못하면 그 주니어 선수들 흔히 하는 것처럼 이게 점프하면서 당기게 된단 말이에요. 당겨 내리면서 몸을 점프하는 이런 식으로 가기가 쉬운데, 그게 아니라 가서 던지는 게 목표니까 던지는 과정에서 꾸준히 왼쪽 다리가 참여를 하는 거예요. 그러니까 너무 지나치게 확 해서 이게 점프하듯이 가는 게 아니라 이거 밀어주는 이 힘을 이용해서 몸을 회전을 만들어주는 거예요. 그러니까 그래서 이 동작을 만들어주는 거예요. 어깨가 확 돌아가는 이런 동작을 만들어주는 거지 점프를 하는 게 목표가 아니다. 그 실제로 몸을 좀 적극적으로 빠르게 돌려주는 거는 다리가 하는 일인데, 이거 절대 이거 이렇게 들어가면 안 돼. 이렇게 들어가면 안 되지. 머리가 이렇게 들어가면 안 되지. 그냥 이렇게 높이 들어서 여기서 차면서 쭉쭉 던져주는 거야. 그런데 손은 좀 더 멀리 나가도 돼. 몸 앞으로. 이게 손이 너무 가까이 들어오면 스피닝 하게 되니까 여기서 손이 좀 더 멀리 나가서 이렇게 위치아웃 돼서 스윙을 하는 게. 그렇게 하면서 타이밍을 맞춰야 돼. 그러니까 손이 너무 가까이 들어오면 자꾸 스피닝 하게 되니까 옳지. 그런 타이밍이 괜찮대. 그래서 내가 아까 사실은 뒤로 1인치 정도 더 가라고 그랬던 거예요. 야, 이런 느낌이 샷이 좋잖아. 각도는 뭐 19도 88인데 이런 느낌의 샷이 좋잖아. 쭉 펴서 이렇게 쭉 던져주는 느낌. 오른쪽도 마찬가지. 오른쪽도 백스윙 때는 오른쪽도 마찬가지인 게 왼쪽 때 지금 차라고 그랬지. 이렇게 차면서 이거에서 몸을 돌리라고 했잖아. 오른쪽도 오른쪽 다리를 차면서 이렇게 돌아가는 거야. 이렇게 차서 돌아가서 그 다음에 차서 돌아가는 이런 동작이니까 그래야지. 자, 이제 차서 이렇게 돌아가면 약간 리버스 피벗 자세에서 저절로 이렇게 왼쪽으로 떨구면 여기가 굽혀지면서 딱 준비가 되지. 그럼 이쪽에 차면서도 던져주는 거. 그러니까 던져주고 이런 동작이 되는 거죠. Yes, go this way here. So go here and then slide recentering here. Throw here. But is the feeling you flipping 180 degrees this way? Same thing? But not as rigorous as this side. 백스윙은 더 느린 동작이기 때문에 아무리 그래도 백스윙 그렇게 다운스윙만큼 빨리 할 수가 없으니까 그만큼 힘껏 차주는 건 아닌데 느끼면 비슷하게 오른쪽 다리가 차면서 이렇게 돌린다고 생각해. 차면서 던져준다고 생각이지. 그것도 너무 급해. 킥 이렇게 스냅피한 동작이 아니라 얘가 꾸준히 밀면서 이걸 돌려주는 거예요. 밀면서 돌려주는 거예요. 다리를 써주는 목표가 이 몸통을 돌려주는 거기 때문에 점프를 하려고 하는 게 아니라. 자, 다시 클럽 헤드를 충분히 손을 충분히 앞으로 가져와서 스윙을 하면서 클럽 헤드가 그냥 가도록 던져주는 거예요. 그런 정도 각도만 돼도 괜찮지.
아까처럼 계속 끄는 게 많이 좀 줄어들었잖아. 끌어들이는 게. 아까는 자꾸 손이 이렇게 돌면서 이렇게 들어왔기 때문에 지금처럼 이제 왼쪽 다리를 찾으면서 밀어준다는 느낌, 이렇게 쭉쭉 밀어준다는 느낌. 저것만 방향만 어느 정도 컨트롤이 되고 있으면 거리가 지금 한 10야드는 는 셈인데. 근데 클럽 헤드가 무거워서 좋은 점은 그 모멘텀을 잘 활용하면 클럽 헤드로 공을 딱 때리면 그만큼 공이 충분히 나가게 되니까. 그렇기 때문에 이제 좀 무거운 클럽을 쓰려고 하는 건데, 그걸 몸이 이제 통제를 못하면 그 레드 테이프 떼도 될 것 같은데. 자, 왼쪽 다리 쓰는 목표는 몸을 훅 힘차게 돌려주려는 거지, 점프하려는 게 아니고, 그 손이 조금 더 몸 앞쪽으로 더 이렇게 뻗쳐지면 도는 느낌이 더 좋아지니까. 이제 패샷. 그 클럽이 밑으로 떨어지는 걸 조심해야 돼. 이게 잘 밑을 받쳐가지고 옆으로 쭉 이렇게 올라가게 만들어야 되는데 이게 떨궈져 버리면 땅을 확 치게 됩니다. 그래서 클럽에서 쭉 지나가는 그 경로를 좀 기억을 해놓고, 이제 방향이 좋아. 그 방향이 그 정도만 컨트롤이 되면 되지. 지금도 각도가 20도 조금 넘은. 그건 이제 클럽을 내가 마음대로 컨트롤할 수 있을 때, 클럽의 통제가 제대로 될 때는 무거운 걸 쓰는 게 유리할 수가 있는데, 근데 클럽을 무거운 걸 쓰면 그만큼 통제하기 어려워지니까, 속도가 그만큼 줄어들 수가 있으니까. 지금 스윙하는 거 보면, 연습 스윙 할 때 보면 이렇게 와서 이렇게 물 끌고 와서 이렇게 밀거든. 그게 아니라 앞으로 나와야지, 몸 앞으로. 이렇게 들어오는 게 아니라 몸 앞으로 나오라니까, 손이. 그 몸이 돌기 전에 손을, 그렇지, 그렇게 던져줘야지. 이렇게 던져줘야지, 이렇게 들어오지 말고. 아니지, 그것도 지금 이러고 갔으니까 그렇지. 실제 다리가 이거 계속 던지는 이거를 도와줘서 끝까지 던져줘야지. 그렇지. 실제로 힘이 안 들어가는 것처럼 느껴지는 이유가 무겁고 한데 이걸만 하니까 그런 것 같은데, 실제로 이것 때문에 오히려 속도가 더 죽는 거지. 이거 이렇게 몸을 끌고 오니까 좀 힘을 쓰는 것 같아도 헤드 스피드가 줄어드니까 실제로는 효과가 없는 거지. 제대로 통제가 되려면 이게 몸 앞에서 이렇게 놀면서도 확 이렇게 뿌려줄 수 있을 정도로 몸을 써줘야 되는 거지. 근데 이게 이제 약하면, 무겁거나 좀 이 체력이 약하면 자꾸 이거를 이렇게 끌고 가려고 그런단 말이야. 그 몸이 먼저 돌고 따라 들어오는 이런 현상이 생기죠. 이게 드래깅이라고 그러는데, 대충 이런 패턴을 보면 클립이 너무 무겁구나 이런 걸 알 수가 있는 거지. 목표는 하여튼 클럽 헤드를 충분히 던질 수 있도록 몸을 써주는 거기 때문에, 몸을 쓰는 게 내가 몸이 돌아가면 이런 게 목표가 아니라 몸을 써서 얘를 충분히 던져주는 게 목표니까 이 레버리지 좀 길게 유지하면서 쭉 이렇게 던져서 뿌려주는. Let it go. 끌고 들어오지 말고. 지금도 몸이 조금 돌긴 돌았대. 근데 원래 이제 약간 왼쪽으로 공이 저렇게 가면 거리는 더 늘게 돼 있어. 원래 저전 방향으로 가면 공은 거리가 좀 더 길게 나오게 돼 있어.
왜냐하면 돌아가는 방향하고 서로 일치하기 때문에. 근데 클럽헤드는 아까 프리스비 던지듯이 클럽헤드는 저쪽으로, 목표 쪽으로 던져준다 생각하고. (21도) 근데 그 남자들 클럽하고 여자 클럽의 로프트가 얼마나 차이 나는지 모르겠다만 남자들은 보니까 공이 잘 맞았을 때 한 24도 이렇게 나오더라고요. 그 공이 막 굉장히 길게 잘 나갔을 때가 대체로 한 24도 근처인데 지금 21도 각도 괜찮지. 근데 이제 이렇게 되는 게 자꾸 끌고 들어오면 옆으로 사이드 스핀을 먹고 이렇게 나가거나 일로 끌려 들어오거나 하기 때문에 낮아지는데 뻥 쳐서 이렇게 올려놓으면 그 로프트가 제대로 이렇게 먹혀 들어가면서 공이 뜨는 추세가 있으니까 점점 높이 뜨는 거예요. 그래서 이거 연습할 때 이미지 트레이닝도 많이 해야 되는 게 이미지 트레이닝을 할 때 항상 이 생각해 보면 목표는 이거 클럽헤드 던지는 이게 목표라. 이게 클럽헤드가 가게 만드는 거. 몸은 편안하게 그냥 다리를 써서 리듬감 있게 해주면서 이걸 던져주는 역할. 이런 식으로. 근데 자꾸 이게 몸이 먼저 이렇게 돌아 들어가면, 그러면서 이 팔이 이게 스턱되는 이런 현상이 생기면 끌고 간다는 뜻이거든. 드래깅 한다는 뜻이니까. 이런 경우는 얘가 좀 무겁게 느껴서 그런 건데, 그렇더라도 백스윙에서 충분히 시간을 가지고 기다렸다가 이게 끝나기 전에 자꾸 몸이 이제 끌고 가려면 이 몸이 이미 시작을 하는데 그게 아니라 충분히 기다렸다가 얘가 앞으로 나오도록 던져주는 거지. 앞으로 나오도록. 절대 백스윙에서 다운스윙 서두르지 않도록. 그 트랜지션 충분히 시간을 가지고 기다렸다가 던져서 뿌려주면서 왼쪽 다리로 지면을 밀어주는. 근데 제일 안 좋은 동작이 하여튼 이거야. 이거 이렇게 해서 이렇게 들어오는 거예요. 여러분 이쪽을 못 쓰니까. 제대로 힘을 쓰려면 이렇게 들어와서 여기가 텐션이 막 걸려야 되는데 여기 힙 근육이 여기가 당겨지는 느낌 들고 그다음에 이 몸통 근육도 이게 텐션이 걸리는 게 느껴지고 이렇게 와서 여기를 좀 높게 들어서 이렇게 올라온 상태에서 그냥 기다렸다가 뿌리면서 던져야 되는데 이걸 못하면 자꾸 몸이 먼저 움직입니다. 몸이 움직이면 먼저 움직이면 뒤따라오는 거예요. 기다렸다가 손을 몸 앞으로 지금도 이렇게 내려왔어. 이렇게 들어온다고. 그게 아니라 여기서 그냥 몸 앞으로 던져줘. 그렇지. 손이 몸 앞으로 충분히 나와서 던져주기. 백스윙이 작고 이번에는 급하게 트랜지션 되는 거예요. 충분히 와인드업에 올려놓고 와인드업 하고 서둘렀어요. 충분히 시간을 가지고 지금도 뒤에서 보면 자꾸 이렇게 들어와. 백스윙이 이만큼 올라갔는데 다운스윙 시작할 때 보면 얘가 이렇게 들어온다고. 그게 아니라 여기 올라간 상태에서 그냥 이렇게 내려와야지. 이게 이렇게 들어오는 게 아니라. 그래야지 몸을 쓰면서 이걸 던져줄 수 있는데 얘가 이렇게 돌아버리니까 그럼 요것만 가지고 공을 쳐야 되거든. 그러니까 이렇게 뿌리지를 못하니까 몸하고 같이 돌아가는 거예요. 그렇지. 이 몸 앞으로 이렇게 손이 나와줘야 충분히 몸 앞으로 나와줘야 이걸 그냥 뿌리서 던지는데 이렇게 들어오면 힘을 못 쓰게 되는 거지. 근데 그 동작이 그 리프로그램 하기가 굉장히 힘든 동작이에요. 그게 박혀 있으면 시작을 전부 계속 이걸로 하기 때문에 그러면 다른 게 먹혀 들지가 않는 거예요. 그러니까 얘를 왼쪽으로 차주려면 그냥 몸 앞으로 이렇게 몸이 아직까지 닫힌 상태에서
그냥 이렇게 몸 앞으로 이렇게 나와서 그 다음에 차주면서 이거 훅 던져야 되는데 얘가 이렇게 들어오면 왼쪽 다리가 차주기 어려워지는 그런 형태로 들어가게 되니까. 자, 다시 손이 앞에 갔으면 여기서 손이 갔으면 손이 항상 충분히 앞으로 나와서 여기가 저 클라이드 안 되게 이렇게 들어와야 돼. 그 다음에 여기서 이렇게 들어오는 게 아니고 이렇게 들어가야 돼. 이렇게 맞아야 돼. 근데 자꾸 여기가 먼저 이렇게 돌면서 여기가 스톡 되면서 이렇게 들어오니까 여기서 몸을 빨리 돌리려고 그러니까 이렇게 끌고 들어오는 거예요. 그게 아니라 손이 충분히 몸 앞으로 이렇게 나오면서 여기서 이미 자연스럽게 이것도 너무 닫혀 있어. 자연스럽게 쭉 클립이 진행함에 따라서 이게 딱 스퀘어 되고 그럼 이거 그냥 그대로 진행해서 가도로 던져주면 되는데 자꾸 시작할 때 여기서부터 이렇게 들어오거든. 그러니까 몸이 자꾸 저절로 이렇게 돌아. 그게 아니라 자 몸이 닫힌 상태에서 그냥 낮게 이렇게 들어온다 이 느낌으로 와서 쭉 몸 앞에 가도로 놔두고 다리를 차면서 쭉 던져주는 거야. 요걸 막아야 돼. 요 동작 요걸 막아야 돼. 요걸 싸워야 돼. 거기에 이제 그 트랩에 빠지게 되면 헤어나기가 굉장히 힘들어. 그러니까 이미지가 그 손을 몸 앞으로 먼저 이렇게 많이 보낸다는 느낌으로 그런 행태로 계속 그걸 치면서 이제 그러면 방향이 어느 정도 잡히게 되니까 그 다음에는 조금 그 노력만 더 해주면 되는 거예요. 지금은 뭐 어떻게 치든 간에 한 저 150 라인 근처까지는 다 가니까 이제 뭐 거리는 조금 는 편이고 다만 잘 던지면 앞으로 잘 던져내면 이 저 각도가 20도 넘어가고 하면서 좀 확실히 뜨는 느낌이 들고 그렇지 않으면 이렇게 끌려 들어오게 하는데 자 다시 마지막 한 5개만 쳐보는데 5개 칠 때 가급적이면 손이 좀 몸 앞으로 이렇게 많이 나온다는 느낌으로 이 몸이 가까이 들어오면 자꾸 이런 현상이 생기니까 몸 앞쪽으로 좀 많이 나와서 이 클럽을 처음에 잡았을 때도 팔을 너무 완전히 이렇게 낮추는 것보다 약간 앞으로 이렇게 뻗쳐서 손이 어깨보다 조금 더 앞으로 나오게 이런 정도로 해서 내려올 때도 그 라인 정도로 내려온다 생각하고 스윙 이렇게 하면 여기서 이 동작이 손이 충분히 몸 앞쪽으로 나와 있기 때문에 여기서 이렇게 들어올 수가 없지. 네, 그걸 이제 이미지 트레이닝도 평소에 해야 되고 아니면 그냥 요거만 계속 연습해봐도 돼. 요거 스윙만 요거만 계속 연습해도 되고 그거 하면서 계속 움직여주는데 클럽을 손이 조금 더 나오게 손이 앞으로 좀 더 나오게 요렇게 계속 움직이는 거예요. 이렇게 스윙하는 거예요. 이런 형태로. 그럼 나중에 이제 올라가서 약간 이렇게 저기 카킹이 되면 여기서 내려올 때도 몸 앞으로 이렇게 나와서 자연스럽게 스퀘어 되면서 쭉 진행하게. 그 다음에 여기서 이렇게 들어와야지. 근데 이 과정에서 손목은 편안하게, 잠깐만. 손목은 이런 운동을 할 수 있어야 돼, 이런 운동. 편안하게. 이래야지만 이 클럽 헤드 움직임이 편해지는데 자꾸 이거를 이제 이렇게 가서 이런 식으로 들어오려고 그러면 페이스 이렇게 조정하려고 그러면 자세가 이상해지니까 편안하게 던지고 클럽에다가 여기 먼저 가고 여기 클럽에다가 먼저 가고 이런 정도로 편안하게 가려면 이 프로네이션, 스피네이션 동작이 이걸 연습하면 돼. 이렇게 하면 편안하게 가니까. When I go back, it goes like this. 그게 이제 이렇게 가려고 그러니까 여기가 안 올라가고 정상적으로는 이렇게 스피네이션이 되면서 클럽 헤드가 이게 경로를 그대로 유지를 하려면 클럽 헤드가 이 경로를 그대로 따라가려면 손이 올라가야 되는데 그래야 클럽이 그대로 가는데 자꾸 손을 내가 정해놓은 쪽으로 끌고 가려고 그러니까 그럼 클럽 헤드 따라서 플랫하게 가는 거지. 그러면서 이렇게 돼버리는 거지. 그러니까 이 클럽 헤드가 지금 클럽 헤드 움직임이 중요한 거니까 이게 만약 클럽 헤드 움직여야 될 패스라고 보면 내가 이 스윙 해보면 이게 좀 편하게 느껴지는 이유가 클럽 헤드가 가도록 내버려주면서 손이 그걸 따라서 맞추니까 이렇게 가니까 자세가 아주 단순해지고 이렇게 엘보만 굽혀주면 되는데 이게 이렇게 들어오면 손이 낮게 들어오면
이게 이렇게 들어도 이상하고, 일로 가면 이게 플랫하고, 좀 들려고 하니 이것도 좀 그렇고. 손이 약간 올라가면서 이 그대로 가도록 내버려줘야지만 자연스럽게 이렇게 여기까지 올라가게 되는 거예요. 네. 그러면 여기서도 특별하게 이거를 보잉 할 필요도 없고, 뭐 일부러 이렇게 클로즈 하려고 할 필요도 없고, 편안하게 가도록 그냥 이렇게 해놓으면 여기 와서 주스로 스퀘어가 되는데, 그 다음에 여기도 이미지가 이렇게 안 들어오도록. 이렇게 들어오려고 그러면 여기가 엘보 스터가 이런 형태로 들어와야 되고, 그 다음에 여기서 이거 억지로 닫으려고 하면 이렇게 확 끌고 들어오고 이렇게 되니까. 충분히 몸 앞에 두고 편안하게 지나가도록 몸이 그걸 서포트 해준다는 느낌으로 던지고 던지고 이렇게 들어오는 게 아니라 그냥 던져놓고 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 이래야지 오른쪽 갈 때 이쪽 다리가 차주고 왼쪽 갈 때 이쪽 다리가 차주고 차주고 이렇게. 근데 자꾸 이게 서두르면 가자 이게 끝나기 전에 서두르면 이렇게 들어오게 되겠지. 이런 걸 막아야 된다. 이게 지금 확 그냥 그 DNA에 인스크라이브 되어 있으니까. 자, 한 5개만 치고 오늘 끝냅시다. 근데 이제 변화가 좀 있긴 있는데, 그래도 좀 늘고, 그 다음에 헤드 중심으로 보는 그런 그 시각을 자꾸 만들고, 왼쪽 다리 좀 적극적으로 쓰고, 이게 혼자서 연습을 좀 하면서, 그래줄리 이거 스윙을 바꿔야 돼. 백스윙을 조금 더 힘차게 가도 되겠다. 백스윙이 힘차게 가면 방향이 좋아져. 방향 컨트롤이. 백스윙 힘차게 가고 백스윙 끝에 가서 트랜지션 시간을 조금 더 두고 있다가 던져야지. 서두르지 않도록. 서두르면 저렇게 자꾸 끌고 당겨 들어가게 되니까. BJ 승! 이렇게. 뭐 그렇게 치면 좋지. 그 정도만 치면 뭐. 그 BJ 싱 하면서 J에서 조금 끌어주면서 충분하게 시간을 가져주고. 이게 이제 서두르면 어떻게 되냐면, 얘가 클럽은 이쪽으로 가고 있는데 벌써 몸이 이렇게 돌면 완전히 이렇게 끝까지 가서 이렇게 텐션이 걸린 상태면 거기서 돌아오면 방향이 정상적으로 가는데, 아직 이게 가고 있는 중이니까 완전히 이렇게 익스텐션 안 된 상태니까 이 몸이 감이 없거든. 그런 상태니까 몸이 빨리 돌게 된단 말이야. 돌면 평소보다 더 많이 돌게 되는 거지. 이게 뭔가 뒤에서 당겨가지고 이렇게 텐션이 걸려 있으면 그렇게 빨리 이렇게 못 돌 텐데. I think the reason why I don't do it is because I overswing. So I think if I do more, I'm just gonna go overswing. 오버스윙을 그까지 가는 건 좋은데 지금도 그 정도 사이즈는 괜찮은데 이 스윙을 이만큼 한 다음에 서두르지 말라고. 서두르면 반드시 이렇게 될 수밖에 없어. 그러니까 서두르지 않고 기다렸다가 손을 던져준다는 느낌. 손하고 클럽 헤드를 던져준다는 느낌. 자, 4 more. 그 정도면 괜찮고. 약간 왼쪽 끌리는 거는 뭐 괜찮고. 지금도 조금 서둘렀어. 서두르니까 몸이 왼쪽으로 이미 돌아나가는 걸 누가 막아주지를 못하니까. 시간을 좀 더 두고 있다가 좀 가서 이거 BJ 싱. 지금도 몸이 조금 더 미리 돌아가는 경향이 있는데
몸이 먼저 돌아가면 여기가 이렇게 내려가죠. 지금도 이렇게 들어오면 이거 좀 낮춰 들어온 거지. 이렇게 끌려 들어온 거니까 여기서 와서 여기서 떨어지지 않도록 그냥 몸 앞으로 이렇게 나오도록. 그러면 쭉 그냥 이거 폴드 했다가 extend. 그렇지. 그런 정도로. 근데 백스윙 올 때 너무 급하게 올라간다. 이거 동작이 들어 올리면서 너무 급하게 간다. 이것도 클럽의 무게를 제대로 느끼려면 이렇게 바깥으로 크게 쭉 돌아가면서 여기에 맞춰서 이렇게 동작이 크게 이렇게 들어와야 되는데 자꾸 급하게 이렇게 들어오는 거예요. 여기서 이거 미리 꺾지 말고 그냥 그걸 꺾지 말고 자꾸 이거 페이스를 클로즈하게 하려고 그러니까 꺾는데 그냥 편안하게 길게 쭉 뻗쳐서 여기서 뻗치려면 이렇게 들어와야지 이게 뻗쳐지지 이렇게. 그냥 그 다음에 이 상태로 와서 이렇게 올라오기만 하면 되니까. 이러면 되는데. No cocking at all. 근데 미리 자꾸 이거 꺾으려고 하니까 이게 빨리 가서 So zero until at the top. 그리고 백스윙 갈 때 얘를 클럽 헤드를 쭉 크게 돌려서 이렇게 이까지 가져가는 게 이게 목표라고 이게. 그래야지만 텐션이 이제 걸리거든. 이렇게 충분히 돌아가서 이렇게 가면 텐션이 충분히 걸리는데 자꾸 이거를 이제 꺾으려고 되니까 꺾어서 쿡 올라가면 동작은 크지만 마지막에 그 클라이맥스가 안 생기는 거예요. 쭉 가서 마지막에 이렇게 텐션이 걸리도록 클라이맥스를 만들어줘야 되는데. 그렇게 좀 크게, 동작이 좀 크게 가서 그다음 이 상태에서 그냥 쭉 던져주면 되는 거죠. 자, two more. 내가 오늘 만나에서 저녁 약속이 있어가지고. 동작을 좀 백스윙 좀 크게. 그렇지. 이번 그 백스윙 동작이 좋았어. It felt different. 네, 다르지. I did no cock. I was like, 그러니까 이게 이렇게 빨리 올라가면 yeah, I was 여기서 like trying to guide it. 텐션이 안 걸리니까 이게 이렇게 빨리 돌아간다니까. 근데 이게 크게 돌아가면 몸의 근육들이 텐션이 걸리면서 쭉 슬로우 다운 해서 돌아 나오니까 서두르질 않지. 그렇지. 서두르질 I 않지. want to end on that one. 금방 그 딱 보니까 벌써 백스윙 동작이 다르다니까 이게. Yeah, because I was trying to like. But 그렇지. 편하게 올라가서 그냥 던지면 여기 텐션이 이렇게 걸리면 던지기가 쉬운데 여기 근육이 이미 텐션이 걸려 있으니까 힘을 쓰기 좋은데 그냥 이렇게 꺾어서 이렇게 올라가면 쉽게 올라갔기 때문에 몸이 아직 긴장이 안 된 상태니까 자꾸 몸이 빨리 돌려고 하는 성향이 뒤따라오게 되는 거예요. 그렇지. I don't want to. 크게 가서 던져주는 느낌으로. 그래야지만 저기 클럽 헤드 움직임을 충분히 만들어주는 거지. Yeah, that was it. Let's just end on that one. 그게 중요한 게 이거 느껴야 돼, 그 동작을. 그리고 동작은 복잡하게 만들 필요가 없다. 제일 중요한 거는 클럽 헤드 동작이니까 그냥 이 클럽 헤드가 몸 주변으로 쭉 돌아서 올라가고 내려오고 쭉 돌아서 올라가서 내려오고 이것만 확실하게 만들면 되는데 이게 이제 이렇게 밀 꺾어서 올라가고 이렇게 되면 이렇게 내려오겠지. I was trying to be in certain positions. 됐어. 그러니까 그걸 지금 느끼니까 내가 봐도 딱 백스윙 동작이 이거 비디오 한번 볼까? The last one? 응. Good how? 그럼 내가 그러니까 벌써 바로 내가 반응을 하잖아. 예. Oh, it's good. 이게 한 원피스 보면 그냥 가서 있던지. 이게 동작을 보면 제대로 했을 때 눈이 탁 들어오거든. 그 동작이 시작을 제대로 했다는 게.